Normally this is ectal, probably will be difficult. Or you can, without me, Ranga. Okay, so in 2 weeks we have the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we will speak today about his external reasons for coming. И така, след 2 седмици се появяваше Чайтаня Махапрабху. Сега ще говорим за външните причини за неговото появяване, за неговото идване. And we will sing 2 songs actually by Bhakti Thakur, Arunodaya Kirtan 1 and 2, which means the kirtan when the sun is rising in the morning. 2 песни ще изпеем на Бхакти Тхакур, когато става въпрос, когато слънцето изгрее. За това става въпрос. So this first one, Udila Aruna, the translation, when the rising sun appeared in the east, the jewel of the twice-born Lord Gaurasundara awakened, and taking his devotees with him, he went all over the countryside, towns and villages. И така, когато изгряващото слънце се появи от изток, тогава съкровището или диаманта на 2 пъти родените, Бог Гаура Сундара се събужда и взима своите преодани заедно с него и те отиват по всички села и градчета. And played the Ganga and the cymbals chimed in time. Lord Gauranga's shimmering golden arches danced and his foot bells jingled. И свирейки на мридангата и на цимбалите, чим-тим-там, в ритъм ли това? Да. Sounded. Да. Звучейки по този начин, Бог Гауранга, танцувайки с своите златни черти, звънчета на краката. Има и звънчета на краката. Да, и се издавайки звук от звънчетата на неговите нозе. All the devotees chanted the names Mukunda, Madhava, Yadava and Hari, their mouths being filled with the vibrations. They would announce to the still sleeping people, you spent your nights uselessly sleeping and your days decorating your bodies. И така, всички преомдадени възпяват имената на Мукунда, Мадава, Ядава и Хари. И техните усти са пълни с тези вибрации. И те също обявяват на спящите хора. Вие прекарвате нощите си напълно безполезно, като спите, а вашите дни са украсени, а през дните си украсявате своите тела. You have achieved such a rare human body, but you do not care for this gift. You remain not serving the darling of Yashoda and slowly fall through your last moments to death. Вие сте получили такова рядко човешко тяло. Обаче не ви е грижа за този дар. Вие оставате, вие не служите на милия, скъпия на Яшода. И така, малко по малко,
спадате към последния момент на смъртта. With every rising and setting of the sun, a day passes and is lost. Then why do you remain idle and not serve the Lord of the heart? С всяко изгряване и всеки залез на слънцето, дните ви намалят и се изгубват, изчезват. Тогава, защо оставате зли и не служите на Бога от сърце? This life is temporary, and you should understand the truth that it is full of various kinds of dangers. With care and attention, take note of the holy name as your only occupation. Този живот е временен и вие трябва да разберете истината, че е пълен с различни видове опасности. С голямо внимание и много внимателно приемете подслон в святото име като единственото ви задължение. Desiring to bless all the living entities in this material universe and dispel the darkness of ignorance, the sweet holy name has arisen like the shining sun in the sky of the heart. Желайки да благослови всички живи същества в материалната вселена и въпреки тъмнината на невежеството, сладкото свято име изгрява като светещо слънце в небето на сърцето. Drink the pure nectar of the holy name who has filled the soul of Bhakti Vinod. There's nothing but the name to be had in the 14 worlds. Пийки чистия нектар на святото име, което е напълнило душата на Бхакти Винода, няма нищо друго във всички 14 свята, от което той да има нужда. And the second part is called Jiv Jago. Втората част се нарича Jiv Jago. Wake up, sleeping soul. Wake up, sleeping soul. Lord Gauranga calls. You have slept so long in the lap of the witch Maya. Събудете се, спящи души. Събудете се, спящи души. Бог Гауранга вика: вие сте спяли толкова дълго в скута на вещицата Майя. Oh my Lord, I will certainly worship you. Saying these words, you came into this world, but having forgotten your promise, you remained in great ignorance. О, скъпи Господи, аз със сигурност ще те обожавам. Казвайки тези думи, ние сме дошли на този свят. Обаче, забравили своето обещание, вие оставате в дълбоко невежество. I have descended to this world just to reclaim you. Other than myself, who else is your true friend? Аз съм дошъл на този свят, за да ви освободя. Кой друг освен мен е ваш истински приятел? I have brought the medicine for destroying the illusion Maya. Now beg for this Harinam Mahamantra and take it. Аз съм докарал лекарството за разрушаването на илюзията Майя. Сега заемете се с тази Харинама Махамантра. По-скоро просете тази Харинама Махамантра и я вземете. Fell at the lotus feet of Lord Gauranga, and after begging the holy name, he indeed received that Harinam mantra. Бхакти Винода пада в лотосовите нозе на Бога Гауранга и след като проси святото име, той всъщност постига тази Харинама мантра. So this is Arunodaya Kirtan 1 and 2. И това е киртана Арунодоя
първа и втора част. I'm very fast. No, you have to be a little faster. A little faster. You just follow me. Don't have to follow you.
Shanti
Gosvami Srila Prabhupada ki jai. Jai Vishnu Pada Paramahansa Parivrajacharya Ashtottara Shutta Sri Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Govardhan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Gauri Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Naine Namaste Saraswati Nirvishesha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adila chapter 3, the external reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, verse 4. Translation performed by Srimati Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем Шри Чайтаня Чаритамрита, Ади Лила, 3 глава, външните причини за появяването на Бог Чайтаня, текст 4, превод и пояснение от Него Божествена милост Абайчара Нарвинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Like yesterday, we'll chant this
melody here. May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachidevi, be transcendently situated in the innermost core of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Нека Върховният Бог, който е известен като сина на Шримати Сачи Деви, бъде трансцендентално установен в дълбините на моето сърце, на вашите сърца.
приел цвета на разтопеното злато, той се е появил в епохата на Кали заради безпричинната си милост да даде това, което никоя друга инкарнация преди това не е давала. Най-издигнатия вкус на правилното служене, вкуса на любовната любов. So this is a quotation from Rupa Goswami's Vidagda Madhava. И така, това е цитат от Видагва Мадава на Рупа Госвами. So let us go to chapter 4 and see the summary. 3 or 4? Chapter 3, yes. Chapter 3. Нека да се върнем в началото, където е обобщението на 3 глава. So Srila Prabhupada writes, in this chapter the author has fully discussed the external reasons for the descent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Така, Шрила Прабхупада пише в тази глава, авторът е напълно описал външните причини за появяването на Шри Чайтаня Махапрабху. The Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, after displaying his pastimes as Lord Krishna, thought it wise to make his advent in the form of a devotee to explain personally the transcendental manners of reciprocal service and love exchanged between himself and his servants, friends, parents, and fiancés. И така, върховната божествена личност, Бог Шри Кришна, след като извършва забавленията си като Бог Кришна, помислил мъдро да се появи във формата на преумодарен, за да обясни лично трансценденталните вкусове и взаимоотношения на служене и любов, обменяни между него самия и неговите слуги, приятели, родители и fiancés. Girlfriends, lovers. Да, възлюбени. According to the Vedic literature, the foremost occupational duty for humanity in this age of Kali is Nama Sankirtan, or congregational chanting of the holy name of the Lord. Според ведическата литература, най-издигнатите задължения, предписани задължения за човечеството в тази епоха на Кали е Нама Санкиртана или съвместното възпяване на святото име на Бога. The incarnation for this age especially preaches this process, but only Krishna himself can explain the confidential loving service performed in the four principal varieties of loving affairs between the Supreme Lord and his devotees. Инкарнацията за тази епоха специално проповядва този процес, но само самия Кришна може да обясни поверителното любовно служене, извършвано в четирите принципни любовни афери между Бога и неговите преданодадени. Lord Krishna therefore personally appeared with his plenary portions as Lord Chaitanya. Бог Кришна затова лично се появява в пълната си част като Бог Чайтаня. As stated in this chapter, it was for this purpose that Lord Krishna appeared personally in Naravi in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Както се казва в тази глава, за тази цел Бог Кришна се появява лично в Навадвип в формата на Шри Кришна Чайтаня Махапрабху. Krishnadas Kaviraj has herein presented much authentic evidence from Srimad Bhagavatam
and other scriptures to substantiate the identity of Lord Chaitanya with Sri Krishna himself. Кришнадас Кавирадж е цитирал много авторитетни, автентични препратки от Шримад Бхагаватам и други свещени писания, за да може да установи идентичността на Бог Чайтаня като самия Кришна. He has described bodily symptoms in Lord Chaitanya that are visible only in the person of the Supreme Lord, and he has proved that Lord Chaitanya appeared with his personal associates, Sri Nityananda, Advaita, Gadadhar, Srivas, and other devotees, to preach the special significance of chanting Hare Krishna. Той е описал телесните черти на Бог Чайтаня, които могат да бъдат наблюдавани само в Върховния Бог. И той е доказал, че Бог Чайтаня се появява с личните си придружители Шри Нитянанда, Адвейта, Гададар, Шривас и другите преодарени да проповядват специално голямата важност от възпяването на Харе Кришна. The appearance of Lord Chaitanya is both significant and confidential. Появяването на Бог Чайтаня е едновременно много важно и много поверително. He can be appreciated only by pure devotees and only through the process of devotional service. То може да бъде оценено само от неговите чисти преодарени и единствено чрез процеса на преданно служене. The Lord tried to conceal his identity as the Supreme Personality of Godhead by representing himself as a devotee, but his pure devotees could recognize him by his special features. Бога се опитал да прикрие своята идентичност като върховен Бог, върховна божествена личност, като представя себе си за предан ударен. Обаче неговите чисти преодарени могат да го разпознаят по неговите специални черти. Vedas and Puranas foretell the appearance of Lord Chaitanya, but still he is sometimes called, significantly, the concealed descent of the Supreme Personality of Godhead. Concealed descent? Hidden. Ведите и Пураните те обявяват появяването, там е записано появяването на Бог Чайтаня, обаче въпреки това понякога той е наричан скрито появяване на върховната божествена личност. Advaita Acharya was a contemporary of Lord Chaitanya's father. Адвейта Ачаря се сравнява като баща на Бог Чайтаня. He felt sorry for the condition of the world because even after Lord Krishna's appearance, no one had interest in devotional service to Krishna. Той много съжалял заради ситуацията в света, защото след напускането, след after appearance or disappearance? Well, he came after his disappearance, but after his appearance. After. Защото след като се появява Кришна, по-късно никой няма интерес в преданното служене на Кришна. You close the door, that's the point. Huh? My brother hearing, but the other is making noise. I told him. Anyway.
this forgetfulness was so overwhelming that Advaita Prabhu was convinced that no one but Lord Krishna himself could enlighten people about devotional service to the Supreme Lord. Тази забрава, тя натъжила много Адвейта Прабhu, който бил убеден, че никой друг, освен самия Бог Кришна, не може да просветли хората за преданото служение на Върховния Бог. Therefore, Advaita requested Lord Krishna to appear as Lord Chaitanya. Затова Адвейта препоръчва на Бог Кришна да се появи като Бог Чайтаня. Offering tulasi leaves and Ganges water, he cried for the Lord's appearance. Предлагайки листенца Туласи и вода от Ганг, той е плачел с цел Бога да се появи. The Lord, being satisfied by his pure devotees, descends to satisfy them. Бога, бивайки удовлетворен от неговия чист преданен, се появил, за да го удовлетвори. As such, being pleased by Advaita Acharya, Lord Chaitanya appeared. И така, удовлетворен от Адвайта Ачаря, Шри Чайтаня се появил. So, there's always several reasons when Krishna does something. И винаги има няколко причини, поне няколко причини, когато Кришна реши да направи нещо. And he always accomplishes also different objectives at the same time. И също той събира различни обекти едновременно. So here we find several reasons which are called external. И тук ние намираме няколко причини, които се наричат външни. In the next chapter we hear, which we'll have next week, we'll hear about the internal reasons. И така, в следващата глава ще чуем следващата седмица. Ние ще дискутираме следващата седмица, ще чуем за вътрешните причини. So first reason that is given here, that after Krishna came and showed his pastimes as Krishna 5,000 years ago. Първата причина, която намираме тук, е Кришна, който идва преди 5000 години и извършва своите забавления като Кришна. He didn't explain anything, philosophically speaking. Тогава той не обяснявал нищо от философска гледна точка. He showed his pastimes in Vrindavan, in Dwarka, in Mathura, but he didn't speak about those pastimes. Той показал забавленията си в Вриндавана и в Матура и в Дварака, обаче той не обяснил тези забавления, тези свои забавления. He spoke Bhagavad Gita, but Bhagavad Gita is not about pastimes. Той изговорил Бхагавад Гита, но Бхагавад Гита там не се говори за неговите забавления. Srimad Bhagavatam speaks about pastimes, and therefore it's, as Prabhupada says, it begins after Bhagavad Gita is finished. From the point where Bhagavad Gita finishes, then Bhagavatam begins. Шримад Бхагаватам, там са описани забавленията на Бога. И затова Шрила Прабхупада понякога казва, че там, където свършва Бхагавад Гита, започва Бхагаватам. So, but then Lord Chaitanya, he comes as a devotee to not just speak about it, but to show by his personal example. Но Бог Чайтаня идва като преданен не само за да говори на тези теми, но и също да покаже личен пример, да даде личен пример. And simultaneously he comes to give the Yuga Dharma, or the religious principle for the age. И в същото време идва да даде Юга Дармата, религиозните принципи за тази епоха. In every
of these yugas, there are four. There's a dharma, a principal process of worshipping the Lord or becoming conscious, Krishna conscious. Всяка юга има дарма, принцип, с който да се обожава Бога и с който човек да стане Кришна осъзнат. So in Satya Yuga, we have meditation. People live for 100,000 years. В Сати юга имало медитацията. Хората са живеели 100,000 години. Then in Treta Yuga, people live 10,000 years. It is offering great sacrifices. А в Трета юга живеели 10,000 години и правили огромни жертвоприношения. And then in Dwarapar Yuga, they live 1,000 years. Then it's temple worship. В Двапара юга те живеели 1000 години и тогава методът бил храмово обожание. And in Kali Yuga, all these three are not really possible. И в Кали юга тези трите наистина, всъщност те не са наистина възможни. People are not qualified. The lifespan is reduced to 100 years only, maximum, like basically. Хората не са много квалифицирани. Живота е намалял максимум до 100 години. So then if they make meditation, it's for 15 minutes a day. Not for much more, generally. И това, което правят е медитация за 15 минути. And we do some fire sacrifice sometimes. Yesterday there was a nice... Very simple, with a few grains and few flowers, and even that sometimes it's difficult. Even to get a coconut is difficult. So then it's reduced even more. И понякога ние правим някакво малко жертвоприношение. Взимаме също един кокос. Понякога дори кокос е трудно да намериш. И намалени са възможностите много. And even temple worship, we do a little bit, and it's not easy at all. Right. Дори храмовото обожание, правим някакво храмово обожание, нали, вземем една малка част от храмовото обожание, но изобщо не ни е лесно. Actually, the Prabhupada gave us, even compared to other places, especially India, a very simplified version of temple deity worship. И Шрила Прабхупада, това, което ни дава в сравнение с дори някои места, които в Индия се извършва храмово обожание, той ни е дал много опростен метод. But even that is difficult. Но дори това на нас ни е много трудно. Supposedly there's 5 artics a day, 5 offerings, fresh garlands every day, fresh flowers. And in many places it's very difficult to do that every single day, so maybe we do it once a week. И от гледна точка на 5 аритита всеки ден, 5 предлагания на храна всеки ден, свежи гирлянди всеки ден и така нататък, на нас ни е много трудно да го правим всеки ден. И затова решаваме поне един път годишно да го правим. If you want to worship Radha and Krishna, then the simplified version, minimum 12 brahmanas to attend to the worship. 12? Yes, that's what Prabhupada said. And we don't have, in most places there are not 12. As I said, maybe in India they do have sufficient. И простото обожание за Рада и Кришна има нужда от 12 брамана. И на нас ни е трудно, на повечето от местата ние нямаме 12 брамана и затова казах, че достатъчно има само в Индия. The Raj Bhoga, the noon offering, there should be at least 2 types of rice, 2 types of vegetables, 2 types of this, sweets, drink. I mean, where do we do this? Not in many places. И Раджа Бога предлагането
на където трябва да има минимум 2 вида ориз, 2 вида зеленчуци, сладкиши, напитка. Къде се прави това нещо? Не се прави на много места. Everything cooked in ghee. Всичко е приготвено с ги. Not in sunflower oil or whatever. Не с more healthy. Не с слънчогледово олио или с нещо, което си мислим, че е по-здравословно. Yes, that happens. So Kali Yuga is not an easy age for any, dharma, any religious principle. Случва се, те неща се случват. Кали Юга не е лесно място като цяло да се следват които и да са от дърмичните принципи. So therefore the Lord, he is very intelligent. He gives a very simple process. И Бога, понеже е много интелигентен, той дава много простичък процес. You just sing or speak the holy name, recite. Човек просто да пее или да го изговаря, да рецитира святото име. Even the mantra is very simple. It's only 3 names to remember. It's not a very difficult mantra. Like today's mantra we chanted. That's not so easy. But Hare Krishna Maha mantra is an easy mantra. И не само това, и самата мантра, която дава, Харе Кришна Маха мантра, се състои само от три имена. Този стиха, който днес разпявахме, беше много труден. А Харе Кришна Маха мантра е много лесна. But even that is difficult. Но дори и на нас това не е трудно. Yes. We may chant so many other mantras, but not Hare Krishna. Ние можем да възпяваме толкова много други различни мантри, но не и Харе Кришна. So, but Lord Chaitanya comes with his associates. He doesn't come alone. Бог Чайтаня идва с неговите приближени. Той не идва сам. He always does this, even when Krishna comes, of course. So many of his intimate devotees come also, his father, mother, teacher, and so many others, friends. Винаги когато идва Кришна, той идва с неговите преданодадени, като майка, баща, учител, приятели. So he comes with his associates, especially the Panchatattva, and Sachimata, and Jagannath Mishra. And if we read Chaitanya Charitamrita, we will find so many others who then later come to Jagannath Puri and are with the Lord. И в такъв случай той идва с неговите основни придружители, Панчататва, с Сачимата, с Джаганат Мишра. And in Jagannath Puri, we'll see, if we read the Chaitanya Charitamrita, there are hundreds of, thousands of devotees who come and are with the Lord to perform his pastimes. И ако четем в Чайтаня Чаритамрита, в Джаганат Пури, в Ориса, там има описание на стотици преданодадени и хиляди, които идват с Бога, за да може той с тях осъществява своите забавления. Yes, and there, and also when he went on tour to South India, the principal activity was chanting with his devotees, especially during Ratha Yatra. И по време на неговата обиколка, турне в Южна Индия, основните дейности били възпяването на святото име, особено по време на фестивала Рата Ятра. But it's not only that, as is explained here and in today's verse, he also comes and explains the loving exchanges in the principal rasas. И не само това обаче, той идва и обяснява любовните взаимоотношения в принципните раси. So these are the external reasons, and in this chapter, Krishna Das Kaviraj Goswami, he actually quotes many different verses from the revealed scriptures to show that Lord Chaitanya is not an ordinary human being, but the Supreme Lord himself in the role of a devotee who appears to be ordinary. И
Това са външните причини за появяването на Чайтаня Махапрабху и Кришнадас Кавирач Госвами. Той цитира в тази глава много стихове от свещените писания с цел да докаже, че Чайтаня Махапрабху е върховната божествена личност. So he comes for these two reasons, to give the Yuga Dharma and to explain devotional service in these different rasas. Той идва с тези две основни причини да обясни приемът служени. So he comes for these two main reasons, to give the Yuga Dharma, the chanting, and to explain the different rasas. Да даде Юга Дharmата и да обясни, това са двете основни причини, да даде Юга Дharmата и да обясни основните раси. And in the last part of this chapter, because then there will be another chapter dedicated to that, he speaks about Advaitacharya. И в края на тази глава, понеже ще идва другата глава, той, в която ще се говори, той накрая говори за Адвайтачаря. Yes. He sees the condition of the world and he feels very sorry. Виждайки ситуацията в света, той изключително много е натъжен. So that because Krishna had come, he had explained everything about devotional service, but people were not interested. Когато идва Кришна, обяснява всичко във връзка с приемът служене, но хората нямат интерес към това. So therefore he called out very loudly, and he, as we know, he sat in the bank of the Ganges, he offered tulasi leaves and Ganges water on the Shalagram Shila, and he was crying, begging the Lord to come to enlighten people about devotional service. И затова той отива на брега на Ганга и започва да обожава Бога с вода от Ганга и с листенца Туласи. И плачейки, той вика Бога да дойде, за да може да помогне на хората. So, and as it says here, the Lord, when he is satisfied by his pure devotees, he also comes to please them. Както се казва тук, Бога, когато е удовлетворен от неговите чисти преладайни, той отива за да ги удовлетвори. So in that sense, the direct cause or reason for Chaitanya's appearance is the call of Advaitacharya. И от тази гледна точка, директната причина за появяването на Бог Чайтаня Махапрабху е за това, че той е бил повикан от неговия чист преладаен Адвайтачаря. So, any comments, questions about this? Имаме ли коментари, пояснения във връзка с това? Easy to understand, basically. External reasons. Then we have internal reasons next time, which are more confidential. Това са лесни неща за разбиране, външните причини. В следващия път ще говорим за вътрешните причини, които са по-поверителни. And in Chaitanya Charitamrita, this we will hear more in part of Madhya Lila and Antya Lila especially. И в Чайтаня Чаритамрита повече ще чуваме за това от Мадхя Лила и Антя Лила специално. Yes, Maharaj, I have a question regarding the Shantaras. Is description I am now reading in Madhya Lila. There is two statements which is little for me is little difficult to understand. So where are these? Let me just... Madhya, the instructions for Rupa Goswami. Yes, that's 19. And where? And there is a description of Shanta in the first verse, which I read, was that is impersonal, actually. Yes. Impersonal understanding. Yes. But next verses is described that is completely anyabilashita shunya. Is completely pure, devotee, which no material designations,
and completely happy, etc. And this both for me looks little difficult to understand. Yes. When Prabhupada was explaining about that Shanta is little impersonal, was very clear because he saying in such a way that it becomes very clear. But after when I read a few verses after, it's explained about Anya Vilashta Shunya in this very topmost position about the Shanta. It looks like completely pure devotee. Was described and become little confused. Yes. Okay, let me see where it is. I have it here. I can look. Okay. Въпросът ми е свързан с Шанта раса. Понеже има стихове в Мадя 19, където в един от стиховете се описва it's around 200 below before. I can see exactly where it is. But 185. Yes, something. I don't know whether this is the one you think it is. It's a little before. Yes, it's a little before. Okay. В един от стиховете се описва как Шанти раса е малко имперсонално. Имат имперсонална концепция. А в другите стихове по-нататъка се описва, че издигнатата позиция на Шанта раса, където се казва, че Аня била Шуня, напълно чиста от всички материални замърсявания. But is it when Anya Bilashita Shunyam is quoted? Yes, I was seeing Anya Bilashita Shunya. Let me try that one. Yes, it's here. 167. Oh, 167. 167. Okay. Well, that's strange. It doesn't appear here when I put Shanta. So. Yes, before, I can see before, a few verses before. Or maybe after this, somewhere. Seven, you say. 167 is not English, but is this the same purport? Maybe Shunyam, but maybe no description here of Shanta. That's what I mean. I don't know why you relate the two. Yes, maybe it's here. I have to make research. It's yes, in 218 is description about Anya Bilashta Shunya is impersonal Brahman, local lies about the absolute truth. Okay, let's see. This is one part. Yes, this is one part of the question. And okay. Okay, let's see what it says. Shantera Swabhava Krishne Mamata Nandahina Param Brahma Paramatma Jnana Pravina. It is the nature of Shanta Rasa that not even the smallest intimacy exists. Rather, knowledge of impersonal Brahman and localized Paramatma is prominent. Природата на Шанта раса не съществува и
най-малкото интимност. По-скоро знание за имперсоналния браман и локализираната параматма доминират. And purport it is said, because of an impersonal impression of the Supreme Personality of Godhead, a devotee in the Shanta Rasa relationship worships the impersonal Brahman or localized aspect of the Absolute Truth Paramatma. He does not develop a personal relationship with the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Заради имперсоналните впечатления във връзка с върховната личност, върховната божествена личност, преотдание в Шанта Раса взаимоотношенията и обожава имперсоналния браман или локализираната параматма като абсолютната истина. Той не развива лични взаимоотношения с върховната божествена личност Шри Кришна. Okay. So let's go back to chapter 3, today's chapter. Нека да се върнем отново в трета глава. Because there also is an explanation about the as we mentioned, Chaitanya Mahaprabhu comes for giving Yuga Dharma and also to explain the different mellows. В трета глава, която днес дискутираме за външните причини, както казахме, Чайтаня Махапрабху идва и описва обяснява различните вкусове. Yes. So therefore in text 11 of this chapter it says, Dasya Sakya Vatsalya Shringara Chari Rasa Chari Bhavera Bhakta Yata Krishna Tara Vasha. Servitude, Dasya, friendship, Sakya, parental affection, Vatsalya, and conjugal love, Shringara, are the four transcendental mellows, rasas. By the devotees who cherish these four mellows, Lord Krishna is subdued. И така, настроение на слуга, Дасya, приятелство, Сакхя, родителски чувства, Ватсаля и любовна връзка, Шрингара, са четирите трансцендентални раси или вкусове. Чрез тези предаудания, които изпитват тези четири вкуса, Бог Кришна му става подчинен. Purport. Dasya, Sakya, Vatsalya and Shringara are the transcendental modes of loving service to the Lord. Дасия, Сакхя, Ватсала и Шрингара са трансценденталните качества на любовното служене към Бога. Shanta Rasa, or the neutral stage, is not mentioned in this verse, because although in Shanta Rasa one considers the absolute truth the sublime great, one does not go beyond that conception. Шанта Раса или неутралното ниво не е споменато в този стих. Въпреки, че в Шанта Раса човек счита абсолютната истина за най-блаженна и най-издигната. Той въпреки това не се издига над тази концепция. Shanta Rasa is a very grand idea for materialistic philosophers, but such idealistic appreciation is only the beginning. It is the lowest among the relationships in the spiritual world. Шанта Раса е много издигната идея за материалистичните философии. Обаче такива идеалистични възприятия са само началото. Това са най-низшите взаимоотношения в духовния свят. Shanta Rasa is not given much importance because as soon as there is a slight understanding between the knower and the known, active, loving, transcendental reciprocations and exchanges begin.
Шанта раса не отдава много голямо значение, не се отдава много голямо значение, защото веднага когато има и най-малкото разбиране между познавача и това, което трябва да бъде познавано, любовно-трансцендентални взаимоотношения започват да се обменят. Dasya rasa is the basic relationship between Krishna and his devotees. Therefore, this verse considers dasya the first stage of transcendental devotional service. Дасия е основното взаимоотношение между Кришна и неговите преданни. Затова този стих счита Дасия за първото ниво на трансценденталното предано служене. So then, let's go now again to chapter 19, which you mentioned, and we have there a purport in text 185. И нека сега отново да се върнем към 19 глава от Мадя Лила, стих 185. So there it says, the chief transcendental mellows experienced with the Supreme Personality of Godhead are five: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhura. Там се казва, че основните трансцендентални вкусове, които могат да бъдат изпитани с върховната божествена личност, са пет. Шанта, Даси, Сакя, Ватсали и Мадуре. So we may think, but before it says it's four, and here it says it's five, so which one is it? И преди малко се казах 4, а сега се казва 5. Кои са? So this is our problem. We are always if it's this way, it cannot be any other way. Това не е на нас проблема. Ако е по този начин, няма как да бъде по другия начин. Sometimes we see what we think are contradictions. Понякога нещата, които виждаме, ни изглеждат противоречиви. So let's see the purport. Purport first of all says that this is explained in the Bhakti Rasamrita Sindhu, and he quotes the Sanskrit Purport of this verse, 185. 185? 185. No purport. Well, I have a big purport here. What do you have? 90. 19. That's 185. Yeah, so this may No be... purport. Yeah, well... They skip it, huh? No, it's coming there in 87. Aha. Yes. Yes. So, but it actually, or whatever, they found out that it belongs here, basically. That also happened in Bhagavad. Anyway, there's another subject matter. Yes. It's editing, but it's there. Yes. So it says, when Shantarati, neutral attraction, exists continuously and is mixed with ecstatic emotion, and when the devotee relishes that neutral position, it is called Shanta Bhakti Rasa. Когато Шантарати, неутралното привличане, съществува постоянно и е смесено с екстатични емоции, и когато преодаденият се наслаждава на неутрална позиция, той се нарича Шанта Бхакти Раса. Shanta Bhakti Rasa devotees generally relish the impersonal feature of the Supreme Personality of Godhead. Шанта Бхакти Раса преодадения в повечето случаи се наслаждава на имперсоналните черти на Върховния Бог. Since the taste of transcendental bliss is incomplete, it is called agana or not concentrated. Понеже вкусът към трансценденталното блаженство не е пълен, той се нарича агана или неконцентриран. A comparison is made between ordinary milk and concentrated milk. Разликата е дадена, сравнение може да се даде с обикновеното мляко и кондензираното мляко. What are you making? Concentrated milk. Това, което ти сега правиш. Концентрирано мляко.
So there's a difference. There's no difference. No, there's no difference, but there's a difference. Едновременно няма разлика, но и също и разлика има. Which is very interesting. Yes, because there's some we like normal milk also, right? As it comes out from the cow. It's good. It's very good. It's perfect. Ние също харесваме обикновеното мляко, което идва от кравата. То е много добро, то е перфектно. You can relish it. И може да му се наслаждаваш. And when you concentrate, it becomes better. Когато го сгъстиш, обаче става по-добро. One may argue, I like normal milk better than concentrated. Някой може да възрази. Не, на мен ми харесва обикновеното мляко повече, отколкото сгъстеното. But even amongst these different rasas, this happens. Shanta rasa is, as I said here, ordinary milk. Шанта раса се сравнява тук с обикновеното мляко. And then the milk becomes concentrated. And the other four rasas are different stages of concentrated milk. И когато млякото започне да се сгъсти, другите 4 раси са различни етапи на сгъстеното мляко. If you now when it is in that stage, it is less than it's more concentrated than the ordinary, but it's not yet completely concentrated. Сега в момента на този етап continue heating it. На този етап е много по-сгъстено, отколкото обикновеното мляко. Но не е напълно сгъстено. И затова ти все още го държиш на огъня и го сгъстяваш още. Yeah, so there's different analogies that are given. Actually, also here given in Chaitanya Charitamrita is sugarcane juice because it's sweet, and then it becomes more and more concentrated as you evaporate the water. Други примери тук в Чайтаня Чаритамрита се дават с сока от захарна тръстика, различните етапи, когато той се сгъстява, с изпаряване на водата. So whether we take milk or sugarcane juice doesn't matter. In both cases, how do you get something concentrated? By evaporating the water. И в двата случая, дали е мляко или сок от захарна тръстика, как го сгъстяваш, като изпаряваш водата? So when there's no more water in the milk, what is it? Когато няма повече вода в млякото, какво е това? Well, there's actually two stages. Either it's burfi or it's ghee, right? It's very interesting. What about paneer? Well, there's still water. Still there is some. I think so. Then if you evaporate it, you can press. Well, you can press. Well, but still there is some. Like in butter, there's still water, and when it's ghee, the water is gone. Когато е ги, водата. And it doesn't mix with water. It becomes like oil. Когато е ги, тогава няма никаква вода. Тогава дори да го смесиш с вода, то не се смесва. Very interesting substance, milk. Because milk is perfect. It's mixed the ghee with water and then you can evaporate the water. You get the ghee which is in the milk, but you cannot see it. It's hidden. Много интересна субстанция е млякото. Смесица между вода и ги. И там е вътре, но ти не можеш да я видиш, но има начин, по който можеш да извлечеш гито от млякото, въпреки че ти не можеш да го видиш. But here the comparison is made between ordinary milk, shanta rasa, and then it becomes concentrated and becomes the other rasas. Но тук примера се дава с шанта раса, обикновената раса и млякото и сгъстеното мляко, другите раса. So therefore Prabhupada speaks the word agana, which means concentrated. Затова Прабхупада говори за агана. Agana means not concentrated, but gana means concentrated. Което означава неконцентрирано. Агана означава концентрирано. Like we had Ajita this morning. Jita means conquered. Ajita, Krishna is not conquered. Както имаме, тая сутрин имахме Джита означава да бъде покорен или победен. Джита означава да не може да бъде победен. So the concentrated taste is called Hana, concentrated, and Agana means, so the ordinary transcendental Chanta Rasa bliss
is agana. It's some bliss there, but some taste, but it's not complete. Затова концентрираните вкусове се наричат гана, а агана има вътре трансцендентално блаженство, но то не е пълно. So therefore it says when the devotee goes beyond the impersonal and tastes service, then it becomes gana. И след това се казва, че когато предан ударения отиде отвъд имперсоналното и започне да вкусва вкусовете на служенето, тогава вкуса става гана. So he says sometimes the devotees in Shanta Rasa relish transcendental bliss after meeting the Supreme Personality of Godhead. Казва се, че понякога предан ударения в Шанта Раса, той се наслаждава на трансцендентално блаженство, като срещне върховната божествена личност. So this is interesting. In that sense, if you look from another point of view, Shantarasa is very elevated because they can meet the Lord and they can relish some transcendental bliss by meeting. От тази гледна точка може да се види издигната позиция на Шантараса, защото те имат възможност да се срещнат с Бога и да се наслаждават на тази среща. But it's passive. You just by meeting you, I don't do anything, but just by meeting you, I become ecstatic. No, it's exactly like that. It's contemplation, you know. Like, therefore, Prabhupada speaks about philosophers. They think about, the universe, and the Lord is everywhere, and all these. It's impersonal appreciation, but there's some taste, something is there. Аз съм много радостен и много съм щастлив, че успях да се срещна с тебе, но това ми е достатъчно. Сега съм много щастлив. Но няма никакво служене. Затова Шрила Прабхупада сравнява имперсоналните философите, които там изучават различните аспекти като имперсонални, защото те просто оценят това, което съществува. And then within that Shantarasa, the next stage is Paramatma realization. It's still passive. Вътре в Шантараса е параматма реализацията, която също е пасивна. It's more than just impersonal Brahman. Това е повече, отколкото имперсоналния Браман. Yeah, now it becomes a person, which is a big step. Сега вече... Yes, it's a big step. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Сега вече си на втората стъпка. Параматма, което вече Бога е личност, което е много голяма стъпка. But the yogi doesn't do anything, really. It's just sitting there. Но един йоги не прави нищо като цяло. Той само се седи по цял ден. And he may realize the Lord in the heart. Може да е реализирал, Бога в сърцето. Now the next step is if he begins service. А следващата стъпка, ако той се заеме със служене. So therefore Prabhupada says, the Shantarasa devotees may meet the Lord. Meeting also may mean by visualizing, the Lord in the heart. И затова Шрила Прабхупада казва, че Шантараса преодание може да срещне Бога или да го визуализира в сърцето. But this is not comparable to the transcendental bliss relished by the devotees situated in Dasya Rasa, the transcendental mellow in which one renders service to the Supreme Personality of Godhead. Но това изобщо не може да се сравнява с трансценденталното блаженство, което предонадание изпитва, предонадание, който е установен в Дасya Раса, изпитва като отдава служение на върховната божествена личност. So then, this is a very, it's all there, the explanation. Prabhupada again, he will quote from Bhakti Rasamrita Sindhu, where all this is explained. И тези неща са обяснени. Шрила Прабхупада цитира Бхакти Rasamrita Sindhu. So then, in this Dasya Rasa, this is, as it's called here, the beginning stages of love, beginning stage of love. И Дасya Раса се нарича началният етап на любовта. So before that, it's even this Shanta meditation and all that,
there's not really love. There's appreciation. It's therefore like milk. It's okay, but it's not concentrated. There's no concentration. There's something missing. В шанта има някакво оценение, но няма истинска любов. Както се обяснява, дава се пример с млякото. Има някакъв вкус, но не е като сгъстение. Anyway, this will take now more time if we get into it, but you can read it. Yes, I read this. So now, is there still a question about Shantarasa? Yes, so what is it? Yes, because in the Goloka we see also what is the position of the cows. Yeah, this is actually Dasya Rasa. They have That's otherwise about the grass also. Yes, because they're serving the Lord. It's They are not the same not as the yogi. completely We may call it Shanta to make a distinction, but there's no distinction. But it's not that's like, the point. Yes, that's the only explanation. Therefore, otherwise it doesn't make sense. Because their service, maybe we may think it's indirect, because they're not doing something like grass or the sand or but the clouds. mood is like completely different. It's different from the yogi or jnani who appreciate the Lord in Shantarasa. It's not the same type, therefore it's actually Dasya. Добре ми, какво връзка с кравите и с тръвичките в Голока Вриндаван? Те шанта ли са? Шанта раса ли са? И Махарадж казва, че всъщност те са дася, но ние ги наричаме шанта, за да разграничим от другите, но всъщност те са в настроените на дасия, не са такива имперсонални параматма реализации. Therefore, the cows love Krishna. And Krishna loves the cows. It's not a Shanta relationship in that sense. They're just, just there and doing nothing. And Shanta is a bit like this, just looking and doing nothing. It's a little bit useless. Шанта, кравите го обичат всъщност на Кришна. И затова и Кришна много ги обича. Те не са такива, дето само се седят и се гледат. И затова шанта всъщност е малко така безполезна. Не, всъщност те имат любовни взаимоотношения. So that we may see a difference, but Srila Prabhupada is warning many times against this, our material distinction. He says, there's no difference when Krishna embraces the cows or embraces the gopis. И има определена разлика, но Шрила Прабхупада за това много често, защото той познаваше нашия ум, той ни казваше, че няма разлика между Кришна, когато прегръща кравите и своите преданодадени. We may argue again, but there's a difference. I don't want to become a cow. I want to become a gopi. Можем ние да възразим. Не, има разлика. Аз не искам да ставам крава. Искам да съм гопи. Yes. Lord Chaitanya came to give this rasa. This is the only goal in life. But what about the cows? The cows are useless. Then take away the cows and there's no more Goloka. It's just Gopi Loka. Krishna wouldn't like that. Actually, it's called Goloka. It's not called Gopi Loka. But Go is included in Gopi. The gopis without Gos are peas. That doesn't work. I mean, you can't take away anything in the spiritual world. Everything is complete and absolute. So we should forget about this, making distinctions, material distinctions. Но някой може да възрази. Не, Бог Чайтаня дойде за това, за да даде най-издигнатата раса, на гопи расата. Това с кравите не е толкова важно. Нека да махнем всички крави. Но как ще махнем всички крави? Това се нарича Голока, планетата на кравите. It's just Loka, which is not good. Loka means in Spanish crazy. И
нека да махнем всички крави. Ма как ще махнем всички крави? Това е Голока, това е планетата на кравите. И не само това, ами и гопите, те са гопи също. Без кравите те ще станат само пи. Какво ще стане? And go pass also. И гопите... You have peace and pass, but no go. It doesn't work. И гопас също, пирчетата и те. Ако махнеш кравите, тогава всичко просто Кришна изобщо даже няма да му хареса на него. Не можеш да махнеш нищо от духовния свят. То си е съвършено само по себе си. Still any question about Shantarasa? For now, it's... we leave it at that. Yes. Next time you can read more and then continue. Yes. Okay, we stop here. Srila Prabhupada ki jai, Chaitanya Charitamrita ki jai, Sri Samanita Gauravani ki jai. Thank you. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaja ki jai.